Die Bar war Laut, so wie Bars in der Nähe von Militärbasen und einem Freitagabend immer laut sind. Acht Marines in Uniform. Eine Beförderungsfeier. Die Art von Nacht. Die MIT Trinksprüchen beginnt MIT, Geschichten endet. Die am Montagmorgen niemand wiederholen. Lena war auf dem Weg, nach Hause hereingekommen. Nach ihren Krankenhauskleidern, Dienstausweis in der Brust. Sie wollten einen ruhigen Drink. Beaver sie die 40-minütige Fahrt nach Hause antrat. Sie leg ihr Schlüssel auf die Theke. Das kleine Messing-Medizinkreuz in ihrem Schlüsselanhänger fing für einen kurzen Moment das Licht auf. Der Kommandant bemerkte es. War gute Laune, frisch befordert, zwei Drinks tief. Lent sich mit der lassigen Selbstsicherheit eines Mann zu der Glot, die nach ihrem, die sag laut genig, das sein Tisch horen konnte. Das Kreuz in ihren Schlüsseln. Sind sie Militärkrankenschwester oder einfach ein Fan? Lena nahm Glas, sagt nichts. Lächelt. Kommen Sie schon. Jeder Marine hat ein Rufsichen. Wie ist Skatchen? Sein Tisch lachte. Ein Harmloserwitz. Ein Krankenschwester in einer Bar nahe einem Stützpunkt. Tiet ein Lacheln und ein Kopfschütteln. Lena stellt Glas langsam ab. Zwei Wort. Leis wie ein Tür, die sich in einem leeren Flur schleißt. Geisterdam. Dem Kommandant glitt das Glas aus der Hand. In der anderen Seat der Bar griff ein alter Mann, der seit über einer Stunde allein gesessen hat, langsam in sein Jackentasche nach seinem Telefon. Die Bar 5 Kilometer vom Marinestutzpunkt hat einen Namen, den Namen benutzt, einen Ruf, den jeder kennt. Die Rusty Rail. Freitagabend gehorten der Stützpunkt Crowd. Laut, feierlich, MIT der spezifischen unkompliziert in Energie von Menschen. Die sich einen Grund zum Vieren Verdient hatten in Entschuldigung nutzten. Hut Abend war lauter als gewöhnlich. Acht Marines in voller Uniform besetzten den hinteren Tisch MIT, der Beekman-Territorialen Leichtigkeit von Menschen. Die dies echter Welt als Verlängerung beruflichen Bereiches betrachten. Der Grund für den Larmsass im Kopf des Tisches trug seinen neuen Rang zum 10-mal außerhalb eines formellen Rahmens. Kommandant Daniel Richter, am Morgen befordert, feiernd, wie Marineoffizier feiern. Laut MIT wohlständigem Einsatz für den Moment. Lena betrat die Bar 21:43 Uhr. Hellblau Krankenhauskleidung von einer Schicht, die 6 Uhr begonnen hat in der spezifischen Art. Wie lang Schichten einem folgen, noch nicht wirklich geändert hat. Dienstausweis war noch in linken Brust befestigt. Blondes Haar war locker zurückgebunden von einem Tag, der keinen Moment gelassen hat, sich darum zu kümmern. Sie hat 40 Minuten Fahrt nach Hause einen Drink, der Dazwischenstand. Sie setzt sich in die Theke, weg vom Tisch. Nicht weil die Marines sondern weil der Eckplatz frei war. Der Eckplatz hat den Rücken zur, wann ihr Sickleine zur Tür. Sie wollt seit so langer Zeit solche Plätze, dass es nicht mehr bemerkt. Sie legt ihr Schlüssel auf die Theke. Das kleine Messing-Medizinkreuz im Schlüsselanhänger, dunkel war alter, das Caduceus-Symbol fast glatt gerieben von gerentaglichen Kontakts MIT ihren Händen. Fing das Lichterbar für genau, ein Sekund auf, Beaver ihr Tasch darüber leg die Wasser bestellt, weil nachfahren musst. Kommandant Richter bemerkt den Schlüsselanhänger von der anderen Seite Raums. War in guter Stimmung. Die seit 9 morgens, als die Beförderung offiziell Word, gewatchten war. Lent sich zu seinem Tisch sagt, passt auf. Überquert die Bar MIT der lassigen Selbstsicherheit eines frisch beforderten Kommandanten fragt nach dem Kreuz. Lena sagt nichts. Ließ sich nicht behren. War zu guter Laune, sich von etwas so geringem wie Schweigen abhalten zu lassen. Fragt nach ihrem Rufsichen MIT der spezifischen harmlosen performativen Energie eines Manns, der einen Witz macht, von dem überzeugt ist,
das Urgeno, so landen word, wie Beebsichtheit. Ein Krankenschwester in einer Bar nahe einem Stützpunkt. Die hat wahrscheinlich nach ihren Rufsichen gehabt. Das wurde ganz Witz. Sein Tisch lag die bereits über den Aufbau. Lena stellt Glas ab. Die Bewegung war langsam und bewusst. In der spezifischen Art. Wie bewusst dinge langsam sind. Wenn sie das Produkt einer Entscheidung und keins Reflexes sind. Sie sah den Kommandanten genau ein Sekund lang in MIT der ruhigen und ebenen Aufmerksamkeit von Gemandum. Der eine Situation bewertet und entschieden hat, was sie erfordert. Und was sie erfordert, waren zwei Wort, nicht mehr. Geisterdam, zwei Wort, leis wie ein Ter, die sich in einem leeren Flur schleißt. Dem Kommandanten glitt das Glas aus der Hand. Schlug MIT dem dumpfen Geräusch von etwas Unbeabsichtigtem auf der Theke auf. Und der Tisch hinter ihm ward vollständig und absolut still. Zum ersten Mal in diesem Abend. Karl Brandt war seit 11 Jahren Freitagabends in die Rusty Rail gekommen. 71 Jahre alt. Aber Stabsfeld wohl AD der Golfkriegsera. Kam, while die Bardame sein Übliches kalt hielt. Ungefragt zu werden. Und while Freitagabend vor 21 Uhr die spezifisch und unterschätzt Qualität von Stillhatten. Die Wort wohl Word, when man 30 Jahren umgebungen verbracht hat. Die, i.e., freiwillig anboten. Hat die Frau in den Krankenhauskleidern beobachtet. Seit der Kommandant die Bar Obercourt hat. Nicht wegen der Kommandantin, wegen der Frau. Der Eckplatz. Die Tasch, die über den Schlüsselanhänger gelig Word. Beaver sich vollständig gesetzt hat. Die Art, wie sie Glas MIT beiden Händen hielt, nicht einer. Die spezifisch Qualität der Still in Haltung, die nicht zu einer zivilen Krankenschwester in einem Freitagabend gehört, sondern zu Gemandum, dessen Körper in umgebungen trainiert worden war, was still ein Überlebensforderung war. Als Lena Geisterdam sagt, blieb Karls Bier auf halbem Weg zu seinem Unstehen. Hat Diocese Rufsichen einmal gehört. Vor 3 Jahren, bei einem Einsatz nach Besprechungsbriefing, zu dem in seiner Eigenschaft als pensionierter Stabsoffizier MIT der richtigen Sicherheitsfrage Zugang gehabt hat. Ein Klassifizierer nach Besprechungszusammenfassung war im Tisch herumgereicht und Wort dem Verlassen wieder einzelne Wordens. 11 Minuten Lecture, die NIE Vergessen hat. 56 beste Zeit Einsätze. 30 Klassifiziert, Missionen über 7 Jahre. Ein Abschüssel, die so weit vom nächsten versiegten Wort entfernt war, dass das Dokument ein spezifisch Fußnote enthalten hat, die statistisch Unwahrscheinlichkeit der Zahl anerkenne. Und am Ende, die Golfmission. 3 Sekunden. Ein Zivilisten. Eine Entscheidung, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Hat diesen Abschnitt zweimal gelesen, while die Sprache, die ihn beschrieb, so sorgfältig zurückhalten war, dass die Zurückhaltung selbst ihm mehr sagt als die Wort. Karl macht seinen Anruf vom Ende der Theke, MIT dem Rückenzum Raum und seiner Stimme an dem Umgebungslarm. Die Nummer in seinem Telefon gehört einem Mann. An dem im Golf gedient hat. Einem Mann, der jetzt wir stern trug und ein Direktverbindung zu jetter klassifizierten Personalakt in der Sanitätsabteilung der Marine Corps hat. Einem Mann, der beim zweiten Klingeln ranging. Karl nanny das Rufsichen. Zwei Wort. Die still am anderen Ende der Geno lang genig. Zu bestatigen. Das der Mann am anderen Ende Geno was die zwei Wort bedeuten. Und seinen Freitagabend bereits sie ihrem nu ausrichtet. Karl nanny den Barnamen, und die Adress und legt auf. Nahm sein Bier. Lent sich Zurich in seinen, sitz und wartet. MIT der spezifischen und geduldigen still eins Mans, der den richtigen Anruf gemacht hat und weiß, das was als nax kommt. Nicht mehr in seiner Verantwortung liegt. Am hinteren Tisch hat Kommandant Richter seinen Platz wieder eingenommen. Die Beförderungsfeier hat ein Grundelgen Veranderung in der Atmosphäre erfahren,
Die Kiener der Acht am senden Marines mit Wort in Wohlstandig hat beschreiben können. Die aber alles spurten. Wie einen Luftdruckwechsel vor einem Unwetter. Das Lachen Warweg. Die Trinksprüche hatten mitten im Satz oft hort nicht wieder begonnen. Ein Marine buet sich zum Kommandanten sagt. Sir, wissen Sie, was Geisterdam bedudet? Der Kommandant sagt, nein. Der Marine sagt, ich auch nicht. Aber ich kann jemanden, der vielleicht weiß. Nicht in Richtung Karl. Karl war nicht darauf, eingesprochen zu werden. Nahm sein Bier, ging zum Tisch. Mit dem unchasten entschlossenen Schritt eines Manns, der eine Entscheidung getroffen hat kein not one Guide hat, sie für ein Publikum in Scene zu setzen. Setzt sich erzählt in alles, was über Geisterdam in einem Freitagabend erzählt worden kann, und die Geheimhaltungspflicht zu verletzen, der sich verpflichtet hat. Erzählt in die Zahlen, die Missionen, was die Abschussel im spezifischen Kontext eines Kampfmittelns bedeutet. Eins Menschen, dessen Primärfunktion deren besteht, Menschen im Leben zu erhalten. Was über die Bedingungen aussagt, unter denen dies Kills gemacht worden wären. Erzählt von der Golfmission, sie zu benennen. 3 Sekunden in der Dunkelheit. Ein Zivilisten. Eine Entscheidung, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Was der Operator aus diesem Einsatz hinausgetrieben hat. In die Nax-Mission, die übernaxt, die Jardanik. Editorialisiert nicht. Folgt kein Guicht hinzu, das nicht bereits in den Tatsachen selbst vorhanden war, weil die Tatsachen selbst bereits schwerer wären als alles, was hat hinzufügen können. Auf der anderen Seite hat Lena sich nicht bewegt. Sie hat den Tisch seit ihren, 2 Worten, kein einziges Mal angewiesen. Sie hat Wasser austrunken ein Neues bestellt saß mit der spezifischen gefassten Ruhe von Gemandum. Der Weiss, das Gerät ein Gespräch über in stattfindet, entschieden hat, das sein Roll in diesem Gespräch, vor 2 Worten indeed. Die Barter auf nicht sich, ein Mann im dunklen Anzug, trat in, scanny den Raum einmal fan Lena und der Thiek ging direkt auf sie zu. Karl Brandt nahm sein Bier Kurt, lies auf seinen ursprünglichen Platz Zurich. Was jetzt zwischen dem Mann im dunklen Anzug der Frau und den Krankenhauskleidern stattfinden wird, war ein Gespräch, das 5 Jahre hat. General Raymond Hartmann setzt sich auf den Barhocker neben Lena. Erlaubnis zu bitten, sich anzukündigen, denen der formellen Apparat, zu den sein Rang in Berechtheit. Hat all das bewusst im Auto gelassen. Zusammen mit seiner Uniform seinen Absichten Alamandern, was dieses Gespräch zu einem Gespräch über Autorität gemacht hat statt über die Sache, die tatsächlich gehen muss. War 63 Jahre alt, im dunklen Anzug ohne Krawatte, mit der spezifischen bewussten zivilen Erscheinung eines Manns, der Verstand, das, was von den nächsten 20 Minuten braucht, Respekt erfordert, nicht Rang. Das dies beiden Dinge nicht immer das bewähren. Bestellt einen Kaffee. Hartmann sagt, tut mir leid, ihren Abend zu unterbrechen. Lena sagt, sie unterbrechen nicht. Sie hat just, das common word, seit Karl seinen Anruf gemacht hat. Nicht weil den Anruf gehört hat, sondern weil den Raum seit dem Moment, als Wort ihren Mund verlassen hatten, korrekt gelassen hat. Sie seinen, als sich setzt. Den Anzug, den Kaffee, die spezifische Qualität seiner Still. sagt, wie lang sind Sie schon dabei? Sagt, 41 Jahre. Sie nicht. Sie nahm Wasser. Sie war darauf. Das sagt, was hergekommen war zu sagen. Erzählt von dem Programm und Fortplankel und die institutionelle Sprache, die Menschen benutzen. Wenn versuchen, etwas weniger fordern klingen zu lassen, als tatsächlich ist. 68 Kampfmediziner rekruten. Neuer Kurs beginnend in 2 Wochen. Das umfassendste Feldmedizin-Curriculum,
das die Marine Corps in einem Jahrzehnt zusammengestellt hat. Zusammengestellt auf dem Papier von Menschen. Die Theorie mit echter Raffinesse verstanden und ein Variable vermissen. Die Theorie nicht liefern kann, egal wie raffiniert das Wort. Jemand, der es gitten hat. Nicht in einer Simulation mit kontrollierten Variablen und einem Sicherheitsbeauftragten und einem Resetknopf. Im Feld, unter Beschuss im Dunkeln. Unter den spezifischen und unumkehrbaren Bedingungen einer Mission. Beter die in 3 Sekunden getroffen, Entscheidung diejenige ist, die man für den Rest des Lebens trägt. Lena hort sich alles in, zu sprechen. Den sagt es in ein Wort. Flak und klar. Hartmann nicht einmal mit der spezifischen und unhasten Bestätigung eines Manns. Der dies Antworter Wertet hat und trotzdem herkommen war. Sagt, warum? Sie war einen Moment lang still. Dan sagt Lena. Die als Person, die ich im Feld verloren have. War kein Combatant. Sie sagt nicht, schwanger. Sie sagt nicht, Frau. Sie sagt nur, kein Combatant. Und Hartmann, der den vollständigen klassifizierten Bericht gelassen hat, einschließlich der Abschnitts, für dem die meisten Personen mit der Insprechenden Freigebe oftwort hatten zu lesen, bohrt nicht weiter nach, weil nicht mehr braucht. Sagt, ich weiß. Sie sahen zum ersten Malen, seit sich gesetzt hat. Nicht ein Flechtigerblick. Ein Waller und Direktor Blick mit der spezifischen und einschätzenden Qualität von jemandem, der bestimmt, ob die Person gegenüber das Verdient hat, was sie gerade gesagt hat. Hielt den Blick stand, zu suchen. Sagt, ich habe den vollständigen Bericht gelassen. Alles davon, einschließlich der Abschnitts, den die meisten lit oftwort haben zu lesen. Sie sah wieder auf die Barthik. Sagt, das ist genau der Grund, warum ich hier bin. Weil die Person, die das tragt und trotzdem jeden Morgen in ein Veteranen Krankenhaus kommt und weitergibt, die einzige Person ist, der ich vertrau, meine Mediziner beizubringen, was diese Arbeit tatsächlich kostet. Beaver es auf die Hart Tour herausfinden. An einem Ort, wo es auf die Hart Tour herausfinden bedeutet, dass jemand nicht nach Hause kommt. Lena war lang still. Lang genug, dass der Barlärm in den Hintergrund trat. Dann sagt ich habe eine Bedingung. Hartmann sagt, nennen Sie es. Sie sagt, Jetter Kurs, nicht nur dieser. Jetter Kampfmedizinerkurs von jetzt en enthalt ein vollständiges Verpflichtens Model über Zivilissenopferprotokoll, Traumareaktion, das psychologisch geübte Verlust von Nicht-Kombattanten, die Dinge, die nach dem Ende der Mission passieren, für die niemand im Nachbesprechungsraum sprach hat. Sie man ein Pause. Ein Pause mit der spezifischen und bewussten Qualität von jemandem, der sicherstellt, dass die Nachsen wird mit dem Wollen geübt landen, das sie tragen sollen. Ich entwerf es selbst. Es ist nicht verhandelbar. Und es ist dauerhaft. Hartmann sah sie einen Moment lang in mit dem Ausdruck eines Manns, der gerade genau das bekommen hat. Was herkommen war zu hoffen, und sich entschied, das nicht zu sehen, weil es die schwer der Vereinbarung auf etwas Kleines reduziert hat. Dan sagt, einverstanden. Sie sahen, so einfach. Sagt, so einfach. Sie nahm Wasserglas. Trank es aus, stellt es mit der sorgfältigen und bewussten Beugung von jemandem ab, der ein Kapitel schließt und das nächste aufnimmt. Zwei Wochen. Hartmann nickt. Stand auf. Streckt die Hand aus, sie schuttelt sie mit dem festen und unhasten Griff von jemandem, der vollständig meint, was sie vereinbart hat, und kein weiter Zeremonie braucht, es zu bestätigen. Und im hinteren Tisch saß Kommandant Richter, der all dies damit begonnen hat, in dem ein Krankenschwester ls Shirts nach ihrem Rufsichen gefragt hat, und sahen nun zum ersten Mal etwas. Das betrachtlich größer war als eine Beförderungsfeier. Lena entwarf das Model in 11 Tagen. Sie arbeitet darin so, wie sie in allem arbeitet, das sollt. Vollständig,
auf Bedingungen zu Warten, die sich eingemessen anfolten, zu fragen, ob die Sprache die SIE fand, ausreicht, beaver SIE sicher auf der Seat verpflichtet. Sie hat den Halt de Models 5 Jahr lang getrigen. In der spezifischen dauerhaften Art, wie bestimmt Verungen getrigen werden, wenn kein Mechanismus zur Verfügung steht. SIE absoligen, kein Rahmen von der Institution angeboten wird, die SIE erzielt hat, das Getrigen in etwas Nützliches zu wandeln. Das Schreiben war nicht cathartisch. Es war einfach die Handlung. Etwas, das alles gekostet hat, in etwas zu wandeln, das vielleicht die nächste Person deren hindern kann, denselben Preis zu zahlen. Warnung, Vorbereitung, das jemand deren gedacht hat, im Voraus zu sagen, dass der Preis existiert. Sie arbeitet in ihrem Kachenisch Nachschichten. Sie arbeitet in ihren freien Tagen. MIT der spezifischen fokussierten Effizienz von jemandem, der sich 5 Jahr lang auf etwas vorbereitet hat, ohne es zu wissen. Das Model umfasst 6 Sitzungen über 3 Tage. Die ersten wir behandelten Protokoll, Zivilidentification, Engagementregeln in umstrittenen Merdutigen umgebunden. Traken notwendig, Jellyford MIT der Präzision von jemandem, der 5 Jahren einem Veteranen Krankenhaus verbracht hat Menschen behandelt, die MIT dingen nach Hause gekommen waren, die der Nachbesprechungsraum in IE anerkannt hat. Die Rekruten waren aufmerksam in der spezifischen Art. Wie junge Militärpersonen aufmerksam wurden, wenn die Person, die das Material liefert, an Qualität von Stil hat, die, ohne es zu sagen, kommunisiert, dass der Inhalt nicht theoretisch ist nicht aus einem Lehrbuch zusammengestellt wird. Die 5. Sitzung war anders. Lena stand vor am Klassenzimmer, Notizen, das Curriculum-Dokument. Sie beschrieb hypothetisches, Mediziner im Feld, ein Mission, die auf die spezifische annummerbar Art schiefgegangen ist, wie klassifiziert Mission ins Schiefchen, wenn die Nachrichtenlich kompromittiert ist. Ein Zivilisten im falschen Ort. 3 Sekunden. Ein Entscheidung. Sie beschrieb die Entscheidung im Detail. Die verfügbaren Informationen. Die nicht verfügbaren Informationen. Die spezifisch Dunkelheit den Larm das geügte Moments. Die 3 Sekunden alles, was SIE enthielten, alles, was SIE nicht enthielten. Sie fragt die Rekruten, was SIE tun werden. Sie geben ihr Entwerten sorgfältig nachdenklich, MIT dem spezifischen Ernst von Menschen, die Versuchen, die richtig Antwort auf ein Frage zu finden, die SIE als wichtig verstanden. Dan SIE innen, was der Mediziner in dem hypothetischen Gitten hat. Sie beschrieb es in der dritten Person. Sie sagt, es gibt kein richtig Antwort auf ein 3 Sekunden Entscheidung. Die im Dunkeln MIT unvollständigen Informationen einer Zivilisten vor innen getroffen wird, waren alles an ihr gleichzeitigem Herren passiert. Es gibt nur die Entscheidung was sie danig damit machen. Was sie danig damit machen, ist das, worum es in diesem Model geht. Was sie danig damit machen, ist das, was die Mediziner, die nach Hause kommen, von denen Trent, die nach Hause kommen was tragen, das die Institution ist in IE vorbereitet hat zu tragen. Das IE anerkannt hat zu tragen. Der Raum war vollständig still, als SIE fertig war. 68 Rekruten, die erwartet hatten, Protokoll zu erhalten, stattdessen etwas betrachtlich dauerhafters betrachtlich schweres bekommen hatten. Eine junge Frau in der ersten Reihe die Hand fragt, wie der Mediziner in dem hypothetischen nach einer solchen Entscheidung weitergemacht hat. Lena sah SIE einen Moment lang in MIT der Wollen direkten Aufmerksamkeit, die SIE Fragen bracht, die SIE verdienten. Dann sagt SIE, sie finden einen Platz, in dem sie es unterbringen können, der nützlich ist. Sie finden Arbeit, die zurückgibt, was die Entscheidung genommen hat. Sie verbinden sich nicht,
While Vergebung nicht der Punkt ist. Und Jetter, der Innen sagt, sei der Punkt, hat nicht getrogen, was sie tragen worden. Der Punkt ist der Patient. Und der Danik. Und der Danik. Bis das Tragen zur Arbeit word und die Arbeit zum Grund und der Grund genig word. Und den Morgen weiter zumachen, und den nix anderes ist. Hinteren Rande Klassenzimmers stand Kommandant Richter in der Wand. Mit dem spezifischen und dauerhaften Ausdruck eines Manns, der gerade in einem Klassenzimmer etwas verstanden hat, das erst 10 Tag, in dem ein Uniform anzog, hat gellert worden sollen. Lena hat in Gesehen, als sie aufschaut. Sie hielt seinen Blick für genau 1 Sekund. Keine Herausforderung, keine Anerkennung. Nur ein Blick, der sagt, ich sehe dich. Du bist hier willkommen. Und das ist der Grund, warum der Witzalt. Dann sah sie zu ihren Rekruten Zurich, while ihr Rekruten der Ort waren, waren ihr Aufmerksamkeit gehört. Nach der Sitzung war Karl Brandt draußen vor dem Gebäude Morgenlicht, mit einem Kaffee, den aus der Kantinenkantine des Stützpunkts gekauft hat. Lena blieb stehen, als sie ihn sah. Hielt den Kaffee hin. Sie nahm in mit beiden Händen. Sie standen im Morgenlicht, ohne zu sprechen, für einen langen Moment, der kein vollen bracht. Dann sagt Karl, sie hat das gewollt. Sagt nicht, sie war. Musste es nicht. Lena sah auf den Kaffee in ihren Händen. Den aufsteigenden Dampf in der kühlen Morgenluft. Den Stützpunkt, der sich sie ihrem erstreckt, die Gebäude, die Fahnen, die spezifisch und die dauerhaft Atmosphäre eines Ortes, der Dienst und was Dienst kostet ihrem gebaut wird. Dann sagt es, ich weiß. Zwei Wort. Die gleich ruhig und wohlständig Auslieferung wie Geisterdame in der Bar vor 11 Tagen. Und der ist geücht. Dieselbe Geüigkeit. Sie ging Zurich in Richtung Parkplatz am Morgenlicht, mit ihrem Dienstausweis in der Brust und dem kleinen Messing-Medizinkreuz in ihrem Schlüsselanhänger. Und 68 Rekruten in einem Gebäude hinter die an ihr Mediziner sein werden. Wegen 11 Tagen Arbeit und 5 Jahren de Tragens von etwas. Und wegen einer Freitagnacht, in der Kommandant ein Krankenschwester als was nach ihrem Rufsichen gefragt hat und die einzige Antwort bekam, die sie Jesu gegeben gehabt hat. Geisterdame. Nach hier. Nach tragend. Nach lehrend. Nur in anderem gelandet jetzt. Und mit etwas, das Wort war, für das Tragen zu sagen, das nicht existiert hat, beaver sich entschied, daraus zu machen.